Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. So we'll continue our discussion. Jadi apa pehla kiti sigi कि one of the how can we improve ourselves as the theme of our camp. English Punjabi is fine, mix. Yeah, it's fine. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ one of the important pillars for us to improve as a Sikh, which is Sangat. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ. Simran help us to improve. ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ inspiring us to do Simran, which is meditative Simran, sitting down and connecting with the Shabd, and also living a life of namfulness according to Tan Sahib Sri Guru Granth Sahib Ji's teachings. So as we progressing on this, one of the things that we discussed was Ardas is very important. Ardas to kahani sari shuru hundi hai because Simran is Gur Prasad. It's through Guru Sahib's grace that we get to connect with Naam. And us story de vich, us process de vich, us lifestyle de vich, Sangat is an important pillar. Sangat de ot asre naal ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. So today in this discussion we'll talk about power of Sangat. How does Sangat affects us? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ how do we describe ਵਾਹਿਗੁਰੂ in a one simple sentence? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ describe ਕਰਾਂਗੇ in one sentence or few words? ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ. We read that every single day. ਹਾਂਜੀ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, that's very good. But there's very even simpler definition in Japji Sahib, which is Sat Suhan Sada Man Chao. That's the key definition of ਬਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੁੰਦਰ ਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆ. ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. ਇੰਟਰਨਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ. Our positive feeling, that's a positiveness we feel, that's a glimpse of ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ. It's total awareness. ਸਾਡੀ awareness ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਲੇ. ਜਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਾਡੀ awareness ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ. ਸਾਡੀ awareness ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ. ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਚ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟਸ ਆਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ. ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ. ਦੈਟਸ ਓਨਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੈਵ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ. ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈਜ਼ ਅ ਪਰਫੈਕਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ. ਉਹ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆ. ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ. ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਇਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ. ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ. ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਫ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਜੋਇਸ. ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਸਾਡਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਆਰ ਮਾਈਂਡ, ਆਰ ਸੈਲਵਸ, ਆਰ ਇਨਰ ਸੈਲਫ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦੈਟ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਰੂਪ ਆਫ ਦਿਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ. ਸੋ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ. ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਗੈਟ ਔਨ ਦਿਸ ਪੈਥ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ these are the key 10 qualities of a spiritual being. ਇਹ 10 qualities spiritual being ਵਾਸਤੇ essential ਆ. If we want to grow in a spiritual world, these 10 qualities are essential for us.
which is khima, forgiveness, ahimsa, non-violence. Non-violence doesn't mean कि ਅਸੀਂ in non-violence in कि ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ infringe ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ liberties ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ non-violence ਨਹੀਂ, but a non-violence of inner non-violence. ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ while they're fighting they have a day on the other on their enemy. So compassion. ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਪੂਤ. Spirituality ਸਾਰੀ ਦਇਆ ਤੇ ਖੜੀ ਆ. ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ growth ਹੈਗੀ ਆ, spiritual growth, if we do not have compassion in us, ਅਸੀਂ spiritually grow ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਪੂਤ. ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਦਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਆ. So speaking sweetly, politeness, spiritual penance, ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, which is of two kinds as we discussed. ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, if we live our life a meditative life of awareness, ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, we improve ourselves to for the betterment through Guru Sahib Ji's ਓਟ ਆਸਰਾ. Donating nature, ਦਾਨ, calm and patience, purity, soch, without desire. So without desire doesn't mean we do not have any aspirations in life, but it is a little bit, but not a hankering. We sanu kuch nahi milya hega, so we go in a depression. Udan di desire nahi, aspiration to be better, making ourselves better, and strive to improve ourselves. That's a positive desire. That's a positive increment in our life. So, so these are the 10 qualities of Dharmi Purkh, or a spiritual person. So how do we get these 10 qualities? Apne vich ta we read these qualities, pe vich hon aun kiddaਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ qualities, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ. Sangat has these qualities, right? Guru Sahib ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟ ਵਸੇ ਹਿਰੜ ਬਾਪਰਾ. Hirad is a tree that doesn't have any eternal qualities. It doesn't smell good, it doesn't look good, but when it exists next to chandan, ਜੇ ਚੰਦਨ ਦਰਖਤ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So Hirad tree gets the fragrance of sandalwood. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲ ਪਤਿਤ ਪਰਵਾਨ. This is how a person of a lower qualities, when they connect with a sangat, they get higher qualities of a human being. ਜਿਹੜੀਆਂ 10 qualities ਆਪਾਂ discuss ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ spiritual ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ. The 10 qualities we discussed earlier, which were these. ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, through internalizing Guru ਦਾ ਸ਼ਬਦ, and also the presence, the positivity of the Sangat, it elevates us to be a better human being. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ 10 ਹੋਰ ਕੀ qualities ਹੈਗੀਆਂ, which are, it's a dispel of doubt, ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਸ਼, which means ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ doubts ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. Whether does ਵਾਹਿਗੁਰੂ exists or not, maybe it is here, maybe it's not, but just ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, that positive environment. When we did the Simran earlier, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, automatically we get a positive vibe in us. We felt that there is something beyond us, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ holding us on the place, that's holding all this universe at its place. ਉਹ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਡਾਊਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ, ਬਈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ. Did we feel ਸੁੱਖ when we were doing Simran, when we were listening to Shabd of Satguru Tan Sahib Sri Granth Sahib Ji Maharaj? That's a quality of Sangat, Sad Sangat.
ਐਂਡ ਗਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਟਰੂ ਗਿਆਨ. Guru Sahib tells us the presence of Sangat, the Sad Sangat, that energy gives us eternal understanding of the purpose of our life. And also it makes us a better human being. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ introspective ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ what am I doing in my life? ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ. ਇਸ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ. So these are the some of the qualities, 3 key qualities of Sad Sangat. In general, the Sangat means the company we keep. ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ. So that's the basic definition of Sangat. ਪਰ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, if we closely look at it. So in this discussion ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਣਾ ਆ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਲੁੱਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ. 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆ. ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਕੋ-ਵਰਕਰਸ. ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਟਰਨਲ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਗਤ. ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਰਾਈਟ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ. ਦੈਟਸ ਅ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਰ ਕੀਪਿੰਗ ਇੰਟਰਨਲੀ. ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਸਟ 20 years or so, ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਗਤ, ਰਾਈਟ. ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ. ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੋਲੋਅਰਸ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਮਵਨ. ਦੈਟਸ ਆਰ ਸੰਗਤ ਟੂ, ਰਾਈਟ. ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਆ. ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਆ. ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ. ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ. ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ. ਬਾਕੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਥਾਟਸ ਹੋਏ ਸਾਡੇ, ਰਾਈਟ. ਦੈਟਸ ਦ ਸੰਗਤ ਟੂ, ਦੈਟਸ ਆਰ ਸੰਗਤ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ. when we read ਬਾਣੀ, we are interacting with ਬਾਣੀ. ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ. so we are internally interacting with Gurbani. That is a ਸੰਗਤ. ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਸੰਗਤ ਐਜ਼ ਵੈਲ. ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਨਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੈ ਨਾ. ਨਾਮ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਆਰ ਇੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਵਿਦ ਆਰਸੈਲਵਸ. ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਇੰਟਰਨਲ ਸੰਗਤ, ਰਾਈਟ. ਇਟਸ ਨਾਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੰਗਤ, ਇੰਟਰਨਲ ਸੰਗਤ. ਸੋ 2 ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ. ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਗਤ. ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਕੂੜ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਾਊਜ਼, you know, looking at what is someone doing, all my friends or whoever we are following, and listening to unnecessary stuff which is not really beneficial for ourselves. Then we have ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਲੈਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, or just we are learning something to make ourselves a better person, right? That's a good sangat. So in ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ we discussed 3 sangats here: outside sangat, internal sangat and a virtual sangat. So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਸੰਗਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ. ਇੰਟਰਨਲ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ. The virtual sangat using social media for the betterment of ourselves. What do you feel about it? Do you think this can make us better? Any thoughts on this? Any vichar on this?
So this is 3 Sangats we discussed. Barli Sangat, Andarli Sangat, Virtual Sangat. The Sat Sangat Guru Sahib sanu ki kende ki hegi hai. I want you to read this Shabad for eternally. Sat Sangat kaisi jaani hai? जिथे एको नाम वखानी है. एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए दियो. तो सत्संगत हो जिथे एक नाम की गल हो रही है, वाहिगुरु दी अकाल पुरख की गल हो रही है, क्योंकि नाम ही हुक्म है. Whatever we see around us, does anybody knows what hukum is? Like, what is the hukum? Anyone? No hukum here in this hukum. कोई भी पंजाबी च कोई भी दस दो. What is hukum? नाम तो आप we discussed earlier. What is hukum? Hukum is a very important concept. Anyone? Hanji, that's a very good point. Let's go dig a little bit deeper into it. Pana is one as well. But Bhai Sahib ji is on a very good track, which is Dharam hega. What does Dharam means? Akhri, just simple words. What is Dharam? Hanji. Yeah. That's one. Dharam hega discipline. Akhri jada matlab hai dharam da, which is discipline. Discipline of nature. Discipline of Akal Purkh. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ permeates in this nature through ਹੁਕਮ. ਉਹ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ through. So we see that tree grows in a certain direction. ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. At certain time it falls off. This is the order of the nature. Right. ਪੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ, can you put it back on the tree? No. This is order of the nature. ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ? No. That is the order of the nature. ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. This nature is made of 5 ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, right? Everybody knows it. 5 basic ingredient ਦੀ ਇਹ creation ਬਣੀ ਹੈ. ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ. ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਅ ਹੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 5 ਤੱਤ ਬਣਾਏ, 5 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਆਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੁਕਮ. ਸੋ एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर जिया बुझाए दियो. जिहड़ा नाम है, जिहड़ा ते क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड आ, जिहदे नाम ते टिकी हुई आ, वो हुक्म विच आ. हुक्म एंड नाम इज वन थिंग. और द ओनली वे वी कैन अंडरस्टैंड इज थ्रू प्रैक्टिसिंग सतगुर जी शब्द. जिद्दां गुरु साहब ने सानू दस्सिया जाए, इफ वी लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट, then we will be able to understand naam and hukum. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ? In Sat Sangat. When we sit down in a Sangat, we listen to Gurbani, or even we discuss among ourselves, right? Gur Shabad ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ we just do a discussion on that, which is a Sat Sangat, right? So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, मैल खोई कोट अग खरे निर्मल पै जीता. Just connecting with the right Sangat or Sad Sangat, all our sins and filth washes away. And can we, quick one, what does the filth means? How does filth manifest in us?
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ what is the physical format of vikar? What does that mean? ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਕੋਟ ਅਗ ਹਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ we are not able to connect with the peace and equipoise and sahaj within us. That is a filth. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ either we are thinking of future or we are thinking of past. ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਰਾਈਟ that's our weakness. ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕ ਰਹੇ we continuously ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ washes away. ਸਾਡਾ ਮਨ ਥਿਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ we get stillness. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ in the morning when we sat in the Keertan, we did Nitane, we did Keertan, then we did Naam Jap again. It has effect on us, na? ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ that positivity, the positiveness in Sangat that helps us to connect with such. ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ saying ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਤੈਸੀ ਰੰਗਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋਗੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ that's how we're going to behave. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ your vibe attracts your tribe and your tribe attracts your vibe. but ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ our language will change, our choices will change. ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ then our choices will not be that. Our choices will be different, right? So there's a pictorial here. We quickly want to look at it. How does this actually works? So we thought that this could be like a very, very easy way to understand. How does a Gurmukh chooses his Sangat and how does Manmukh chooses their Sangat and how does it affect us? So let's look at the lower part first. So the lower part is for Manmukh. How does a Manmukh lives the life? And there's a Gurmukh way of looking at life. So let's start here. So Manmukh chooses Sangat, which is non-meditative, not making the right choices in life, which is not giving a peace and equipoise in life. And this Madi Sangat gives us bad thoughts. ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ what happens? We get bad thoughts. And thoughts becomes actions. ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ right? Is that how it is? ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ what does it become? A habit. It's a common saying, actions becomes habits and habits makes character. So once again, actions makes habits and habits make our character. ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ let's say somebody is drinking. They try once. That becomes a habit if they keep on doing it. And after that, what's going to happen? They're going to become an alcoholic, right? Then they will choose the choices in life according to that. So basically, actions, habits, ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ nature ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ. So, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, thoughts, actions, repeated actions becomes a habit. Then we become, that's our nature then. That's how we become. And then we start acting manmat because we want to ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ right? We start acting with the manmat. And then what happens? We go to lower June. Transmigration. What Guru Sahib is telling us not to do.
We go in that cycle. Is that how it is? What do you think? Any views on this? Is that how it exactly works? Because Sangat, we get a bad thoughts, we base on bad thoughts, we do actions. Actions give us habits. Habit makes us the nature, who we are. And then we start doing manmat things. And if we do enough time, all our life, aise cycle vich aapa gede khai janne, and then what happens? Transmigration. When we leave our body, that's it. Akal Purukh is merciful. Dayavan hai Akal Purukh. Jo assi chaਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ. If somebody want to behave like an animal, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, if we don't have those 10 qualities as we discussed earlier, we have other qualities which are not good qualities, and animal qualities. We are very reactive. We want to hurt other people. We continuously want to capture other ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ somebody else's, if they own something, we like it, we just want to snatch it away from them. Is that a human value? No, it acts like an animal. Guru Sahib Akal Purukh ne kahna, okay, this is what you like. Okay, I'm going to make you a lion or a I don't know, pigeon or something, or an elephant. Okay, go enjoy. Right? Dayavan hai Akal Purukh. Jo sanu jiddan ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ Akal Purukh ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ. Chalo, next life go there. Now let's look at the other option now. Somebody goes to Sadh Sangat. Things we discussed earlier. Right? Sadh Sangat naal sade mail dhote jande a. Positive energy. We enjoy it, enjoy that vibe. We sit down, we feel that peace, we like that sahaj. Automatically we want to help other people. We want to make ourselves as a better human being, just not in a Sikhi sphere. So spirituality is not just for Sikhi. It makes us a better human being. Spirituality is just not for Sikhs alone. It's a human quality. Kisse vich vi oh changi qualities ho sakdiyan, right? But Gursikhi is a school where we try to make ourselves a better human being, as many other schools. But Sade Vaste Sikhi is the best, because Guru Sahib has blessed us with this understanding. So, somebody goes to Sadh Sangat. What will happen? They get good thoughts. We came here to the camp. I can guarantee you, next week you're going to keep on thinking, agar I do my Amrit Vela. If we are strong enough and Guru Sahib blesses us, we may continue and we keep on improving. But for sure, how did that thought came? Because we did Sadh Sangat. And what does Amrit Vela do? We are striving to be a better human being. Right? We want to be meditative. ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ who have the similar thoughts, who wants to inspire us to be a better human being. So we'll have these thoughts. What will happen? We'll have actions. ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾਂਗੇ. We'll be politer at work as well. ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. We'll be honestly work. We will honestly work. We will not try to cheat. We will do Keertan, listen Gurbani with more careful mind, with attentive, with sitting attentively. Actions, okay? And continuously we will keep on. If we keep on doing it over and over and over again, what will happen? It will become our nature. ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. We're trying to be a better human being. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ. Right? ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ. That will become, our nature will start changing. And what will happen? That change is equal to Gurmat.
सानू गुरु साहब सानू ब्लैस करन लग पे अपनी मत दी. मत मीन्स इंटलैक्ट. गुरु दी इंटलैक्ट आनी शुरू हो गई सानू. We start becoming more guru focused. Then ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, we look for more ਸਾਧ ਸੰਗਤ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਏ, then we start looking for where can I find this ਸੰਗਤ that I enjoyed that so much. That Simran was really uplifting. That Keertan was amazing. So I want to go more at these places, more of these places, and enjoy that and connect with the Shabad, connect with the meaning of the Shabad. ये साढ़े विचार हो रहोंगे है ना. And then we do more of those action, and we might start Saj part. And our people, Sangat who is doing Saj part, will start, okay, I need to really understand what Guru Sahib is saying. And I'm going to meditate. रोज मैं सिमरन करूँगा. So Guru Sahib मेरे कृपा करन, so I can understand Gurbani better. Our actions are reinforcing our habits. Our nature will get stronger and stronger and stronger through blessing of Satguru. And our Gurmat will get stronger. Our being will get better. Our awareness will get better. And what will happen? We'll keep on growing towards mergence with the Vaheguru. So see the difference? It's the same process. Exactly same process. जे आप मनमुख वाला path choose करना या गुरमुख वाला path choose करना. Cycle is exactly the same. Same process. एक process सानू will take it to animal June, and forget about animal June. During a life as well, we will not be very peaceful. Right? Everyone agrees? As Pathana, we will not be peaceful. We might get a momentarily small gratification for small duration as path de vich, but sahaj nahi auna ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਪਜਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ. ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ we won't be peaceful no matter what we achieve through this path. That's what Guru Sahib tells us, है ना. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ. It's falsehood. It's not true. ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਆ. Once we achieve this, this will take us somewhere else. Our life will be a lot more enjoyable. I'm not saying it, this is what Guru Sahib says. And we hear this all the time. We marg choose kar longe, you'll enjoy your life. You'll get respect in this world and hereafter as well. We don't know about hereafter, but definitely here for sure. This is Guru Sahib the guarantee. Guru Nanak Dev Ji's guarantee is never false. It's 100% guarantee. There's nothing 100%, but Guru Sahib's guarantee is 100%. This is true marg. The marg of Gurmukh. The marg of Sadh Sangat. So the key ingredient ki ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗਾ Kusangat and Sadh Sangat. So this is one of the, there are two tuks from Gurbani. It kind of gives a very, very good kind of picture of what we just discussed. Kabir man pankhi payo, ud ud this jaye, jo jaisi sangat mile, so taisa phal khaye. That's what we discussed, right? ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇ. ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਬਣ ਗਏ, ਕੀੜੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿਤੇ. Just imagine, like, you know, we have all the freedom. Right now we have freedom of choice. Like, does Keeda has a freedom of choice? No. Right? But duje paase we have freedom. Jo sanu Guru Sahib dasde a, the awareness, the higher awareness, sahaj, peace, sab kuch mil sakda is sat sangat kariye. Ek ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ. ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੋਂ ਜਾਏ ਭਾਗ. ਭਾਗ, don't walk, don't skip, run. Run. This is what Kabir Sahib is saying.
दूरों जाए भाग, दूरों ही दौड़ जाओ. Don't skip, don't walk, just run. बासन कारो परसिए ता कुछ लागे दाग. So even like a small किणका of falsehood जिहड़ी कुछ संगत दी हैगी है, that can just destroy us, है ना? So why is saying Kabir Sahib is saying दूरों जाइए भाग? Because life principles get influenced by Sangat. जी असी चंगी संगत करांगे सी, we will do, you know, the pictorial we saw earlier. साध संगत दे नाल साडे मन विच उठूगा भई I want to do seva, right? I want to go to Gurdwara Sahib and do जोड़ियां दी सेवा. Why? This will give me humility. Humility will help me to connect with Naam better, and Naam will give me peace. तुझे पासे क्या मनमुख दी संगत? We will do whatever manmukh's influence we have, right? So similarly, the lifestyle is driven by Sangat. Lifestyle is driven by Sangat. We have example this morning. 4:30, 4 o'clock, 3 o'clock, Sangat was here. That's a lifestyle, right? This is living, taking the long weekend out, coming to camp and listening to Gur Shabad. This is a lifestyle. Singing Keertan, learning Keertan for 10, 20, 30 years, doing Keertan for sitting whole rants bais. It's a lifestyle, right? Lifestyle है ना ये. ते दूजे पासे हैगा Maya the lifestyle. We are hankering for Maya, right? The only purpose is, yeah, of course, we need money, we need riches of life to exist. There are needs of a human being and of our families. We need to cater to that. But at the same time, that doesn't mean that we leave all our spiritual improvement on the side. है ना? जब आप सारा कुछ ही आस पास रखता, then we won't be able to achieve what Guru Sahib is telling us. Also, Satsangats helps us to find a higher balance in life. How's that? Anybody? How would it help us higher balance in life? Even when you're going through negative, anything that you're not, but still, if you're connected with satsang or Vaheguru, you have a positive vibes, and you take it as a prana, and you're like, you know what, it is, and you go with the prana. Exactly. 100%. Anybody else? Let me tell you a real story. So this is told us by one of the Bhai Sahibs, Bhai Dar Singh ji Delhi wale. He passed away about 10, 15 years ago. बहुत पंथ दे महान कीर्तनीय सीगे हो. कहंदे से बंगला साहब कीर्तन करदे हुंदे सीगे. He was in Delhi. He used to come to Canada quite a bit in 90s and 80s and I think in 70s as well, if I'm not wrong. But I know 80s there are recordings from Western Gurdwara and Peep Gurdwara. So Bhai Sahib said there was a family. Their daughter, she was a brilliant kid in New Delhi, in Delhi. For some medical reasons, she lost her eyesight. ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ. And this is a brilliant kid who wanted to achieve a lot of things in her life. ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ. ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ. Look at the balance of like, they have like, just imagine an 18, 19-year-old, somebody's child just lost their eyes. A brilliant kid, you have, like, we are all parents here, right? Most of us. And we have aspirations from our children. When we see them, we think so much about them. We want them to grow, be successful in their lives, and we want to help them. Just imagine this happens to anyone. So this is what happened to them. But ਉਹ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ,
right? They kept their balance. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। So somebody said 40 days. You know how Indian culture there is 40 days or 21 days, something like that, right? 21 ਦਿਨ ਕਰੋ 40 days. So they said, okay, 40 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ। So ਉਹਨਾਂ ਨੇ they start doing Japji Sahib every day. They will come. They said we saw that with our own eyes. They would come and they will do एक पासे मदर ने फड़ना, एक पासे फादर ने फड़ना, मत्था टेकना। They will go outside and पाठ करना। And they were from like well-off families. They were said, okay, fine, we'll take our daughter to anywhere in the world to get operated or whatever is required. But doctors said, no, we cannot do it. It's done. Like there's something in the nerve, optic nerve, it's gone. We can't really help it. So उन्होंने की किया, उन्होंने जपजी साहब करना शुरू करता। 40 दिन हो गए, निकल गए, पर उन्होंने अपना लाइफ का बैलेंस नहीं छड्डिया, राइट? कहते चलो होर नहीं तो संगत करते हैं, राइट? It gives us kind of that comfort of Satguru, है ना? So they start coming. कहते उन्होंने की करना, जदों आना उन्होंने मत्था टेकना, सारी संगत ने दिलों अरदास करनी, सत्संग ने दिलों अरदास करनी। Like we know this daughter, like we've seen her growing up. She's a brilliant kid and she can do so much for humanity. So उन्होंने आए गए, उन्होंने अपना बैलेंस नहीं छड्डिया सिक्खी दा, चले गए। 40 दिन हो गए, 2 months निकल गए, 2.5 months निकल गए, 3 months निकल गए, but they continued coming. They मत्था टेकना, जपजी साहब, they do सेवा and go away. And one day, और जदों उन्होंने आना, सारी संगत ने अरदास करनी, दिलों करनी। कहते असी भी करनी, जदों असी कीर्तन करते होना उन्होंने आना, असी सानू पता भी इन्ने बजे नहीं आना, सारे ने दिलों अरदास करनी। एक दिन उन्होंने जपजी साहब करके उन्होंने अखा खोलियां, and she told her mother, oh, I can see everything. All of a sudden, like this. This is a power of Sangat. This is a power of Sat Sangat. So, उन्होंने भरोसा नहीं छड्डिया। They had the balance of life, है ना? नहीं तो एड्डी बड़ी tragedy किसी दी life विच होवे, they usually get kind of, डोल जाते हैं कि छड्डो, but they didn't. This is the beauty of Sat Sangat, that it holds us steadfast. This is the greatness of Sat Sangat. So sometimes we're in a situation, जे साढ़े friends the family संगत नहीं हैगे, है ना? We talk about all the greatness of संगत, पर कई बार इसी इतना सिचुएशन में होने हैं कि we don't have संगत, साढ़े नेड़े तेरे नहीं होंदी, और we thus we move somewhere else then. वो उस सिचुएशन में की करिए? The first and foremost is ardas. Power of ardas is enormous. We will have a workshop on that as well tomorrow. Another thing is a positive use of social media. Social media ते आजकल अपन सारे ने connect कर सकते हैं. So there are some sangats we know in US. I think it's in Nevada. This person has never, they don't have anybody around them the where they live, but they're connected on social media, and they're really good in their sandhya and their Keertan, how they're doing it using social media. And there's no one in their town that is a Gursikh. So that is another thing. Another thing is a path of Sikhi is a path of humanity, right? Jehde change gune aa, it's not just for a Sikh. Those are human qualities. Jehde apan 10 gun pehla dekhe aa. Do you think it's only for Sikhs to have those values? No. Any human being can have those qualities, right? गुरु साहब सानू की कहते सांच करीजा गुणा केरी, वो गुण किसी विच भी हो सकते हैं, स्वीट बोलना, ह्यूमिलिटी, कोई भी हो सकता हो, जरूरी नहीं भी वो सिख ही होवे, कोई भी हो सकता. We should be respectful to those गुण, and we can connect with that positivity through that, those गुण. The नाम सिमरन कीर्तन based forums जिस तरह आगे गल कीती है. Another important thing is growing to become a Sikh starts where we are today and move forward, which is accept where we are. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ accept ਕਰੀਏ internally, but this is where I am, this is who I am, but through Satguru's guidance I want to get here,
and all of a sudden we will not be alone, right? जिस तरह हुण सीडलिंग हैगा आ, कोई एक सीड आ ना, एक पासे फ्रूट आ, वो सीड फ्रूट एक दिन ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, it took a long time. We first ਆਪਾਂ ਸੀਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਟਰੀ ਬਣਦਾ, ਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲਾਵਰਸ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਲਾਵਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰੂਟ ਬਣਦਾ. It takes a long time. ਇੱਦਾਂ ਹੀ to grow towards positivity takes some time. But through Sad Sangat, we can achieve it. Through Gurbani, we can achieve it. With the connection with Naam, we can achieve it. And it's very, very easy with Sangat. I mean, everybody felt it, I think, when we were doing Simran. It's so easy. Sangat vich baithya nu. Je kalle karna hove, it's very hard. Man kite hor do janda hai, then we start thinking of, oh, I have to go here, I have to. So it's beautiful what VG said. We have a couple of minutes. What VG said is a grammar rule there. See that Sihari there, Sat Sangat? Whenever there's a Sihari at the last word, it means it's a preposition there. There's some bandhaki pad. Am I saying right? It's kriya. Like it's basically preposition. Sat Sangat, through Sat Sangat naal, jodo vi Sihari hogi. Right? Another VG said was, it's a noun. Whenever the last word on Gurbani has an onkad, it's a singular noun. It means sadhu, person, singular person. Itthe jo onkad hai, dekho sadhu de thalle. I didn't want to bring it in, but that kind of expands our discussion. But VG made a very, very good point. So Gurbani has a grammar, and the grammar has the rules. So itthe apa sadhu di sang, this is an internal sangat we are talking about here. Remember we 3 sangats we discussed? Sat Sangat kaisi jaani hai? Jithe ek ko naam vakhani hai. Through Sat Sangat, because Sihari hegi utthe na. See there's a Sihari there? Tatte dutte Sihari hegi hai. So that makes it through Sat Sangat. Preposition de naal. That will be external Sangat, right? Outside Sangat. In general rule je aapa dekhiye, whenever word Sad comes into Gurbani, it's what Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Sant, sometimes it comes at a Gurmukh, in a congregation of seekers, jede ke sach nu lab rahe hain. Like we are all looking for truth, है ना? सारे आप seeker हैं इत्थे बैठे. तो जेड़ा संत कई बार जगह होगी जिथे संत होगा उथे सतगुरु दे प्रति होगा, depending on how the grammatically it's written. So I would highly urge what VG mentioned. There are some very good books written. Actually, VG's dad wrote very good books, 2 of them. I would highly encourage you to. They are available online as well, Hana? And actually I learned a lot from those 2 books. It's very, very simple, very concise. I tried reading Professor Sahib Singh Ji's Vyakaran too. It went over my head. Seriously. I was kind of Kriya, Vachak and all that, I was kind of totally lost in there. It's Professor Sahib Singh has done great work. But it's my meager mind, I couldn't really understand it. I'm still trying after reading Uncle Ji's books. But it's a very, very simple format it's written. So it's very important we read things like that, which gives us kind of understanding of Gurbani as well. It makes it very, very, very simple for us to understand. So coming back to the point, either it's Sadhi Sangat as an outside Sangat or internal Sangat connection with Gurbani. We will never go wrong. वो साढ़े वास्ते फ़ायदा ही फ़ायदा है. And it will put us on track जो असी करना चाहने आए जिथे करना आए हैं थे. Any questions? Any further questions? Any comments? How are you liking it so far? Good? Enjoying? So we have a few more sessions. After this, we have a clean changing time. We can go change. We'll start at Asab around 5 o'clock, 5:05. Us to baad ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ. Rara Sahib Keertan, Guru Sahib the Sukhasan, then we have a campfire outside.
we luckily Guru Sahib di Kirpa naal day is pretty nice. We were thinking it's going to rain, but it's not, so which is pretty good. Tomorrow morning we'll get together for Simran again. I really urge and I hope everybody will be here again as this morning. Kal dopehre we will do another Simran session as we did today, 11:30 to 12:30, similar kind of format, and you know, enjoy the power of Sangat. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.